À đây em nhìn anh rồi. Đây lại phê duyệt gia đình của hai bé một và bác sĩ một bé hai. Có đi không? Có đi không? Cười tươi, cười tươi, cười tươi. Cười tươi lên, cười tươi lên, cười tươi lên. Cứ cười đi, rất đẹp. Cười đi. Đẹp quá. Action. Happy, happy. Happy, happy, happy. Woo. Anh Châu ơi. Happy. Anh Châu. To ensure the possible success, the organizing committee kindly requests all residents and visitors to dispose of waste into designated bins, which can be free. Chào anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm vòng quay may mắn ạ. Mời các cô ạ, mời các chị ạ. Các chị ơi, các chị tư vấn cho các cô sẽ chúc các cô để quay thưởng nhá. Chắc chắn sẽ có nhá. Rồi, chúc mừng bạn nhá. Lát nữa đi xem các bạn, chúng ta bỏ nước, bỏ bánh, bỏ những tư trang của mình vào trong đấy. Rất là hợp lý luôn đúng không nào? Đẹp trai quá nên là cái app nó công nhận.
hoại tài sản cá nhân và các quyền đây không là điểm em không điểm mặc việc thực hiện bị thay nhất phải tránh đối tượng lợi dụng để trộm cắp móc túi nếu bắt tạm tâm trong giai đoạn mới bà con người dân phải cách thực hiện chung tay để làm thành phố môi trường đặc biệt bạn trong của thành phố trong giai đoạn mới bà con khán giả những đường trong định phát triển về các hoạt động không đến tại quản lý này but also highlight the self-civilized, friendly, and positive. các hoạt động không đến những khán giả và lối này số hotline 180010. In order to ensure the possible success, What's the value, support, and nếu phát hiện đối tượng khả nghi, báo ngay cho lực lượng công an. Cách sử dụng tay giấy đối chiếu với số hiệu khán đài. Achieving breakthrough development guided by technology and to welcome our two competing. Với những lợi thế đa dạng trong Bắc Nam là cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông Tây, Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ từ một thành phố đáng sợ. Đà Nẵng dự kiến dành khoảng 3.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2000. Mới đây, khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng chính thức được thành lập. Trong đó có khu chức năng về và là trụ cột chính để Đà Nẵng phát triển toàn diện. Bằng những màn trình diễn hoành tráng, kỹ thuật đỉnh cao với âm nhạc đầy cảm xúc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 sẽ đi và đại diện hai đội thi. Thank you, Ms. Rui and he and the... Xin cảm ơn các nghệ sĩ với màn trình diễn vô cùng sôi động.
phải này. Đó. Rồi. Đấy, đoạn này dừng lại một tí này, thấy cái màu vàng này. Rồi. Ok. Có liếc bên phải không? Phải à?
Спасибо за поздравления. So beautiful feeling, so beautiful day, so beautiful moment. Thank you so much. Очень понравилось. Мы второй раз уже приехали. Великолепно. Просто невероятно. Лучшее событие в нашей поездке. Что я чувствовал? Я не Это сложно сказать. Мы готовились к этому. Кольцо было куплено давно. Но вот такое событие, вот такие салюты, вот такие фейерверки, так и совпало. Ahmed Al-Qasimi. Yes, thank you. How would you evaluate the overall appeal of Danang to you? The what? Sorry? Appeal of Danang. Uphill of Danang. Oh, it's in Danang as a Yes, whole. Oh, it's yes, really Danang beautiful. city. I like it a lot. Yeah, a nice mixture of city and nature. Yes. Yeah, thank you. What are the key factors that do you think that the Yeah. European travelers usually consider when choosing a destination like Danang? European travelers. Yes. Okay. I'm guessing food and culture most likely because it's very, very different to all of Europe, I would say. Oh, thank you. And the second question is, how do you think that the experience that you have has placed like in Danang, like the entertainment complex like DIFF, the Danang International Festival? How do you assess all of them? How do I... What do you think What I about think? your Oh, experience? it was really wonderful. I really liked the. I really enjoyed the fireworks. I think Britain won. Theirs was very nice, but I have to say the Bana Hills, Yeah. the cable cars that went up and down. That's my favorite part so far of the whole thing. Going through the clouds, seeing all the mountains and the forests was beautiful. Yes. So, in your opinion, do iconic products in Danang like this firework and the cable car is somehow resonate with your European travelers in general? First of all, we're not based in Europe. I have to say that we're all based from the Emirates. Oh, sorry. That's all right. The fireworks, I think a lot of people back home do like the fireworks. It's always a nice spectacle, right? But the cable car is very different. Like we don't see any of that back home. It's all sand there, so yes, very wonderful. Yes. Thank you. Okay. Yes. Thank you. Oh, thank you very much. Thank you so Thank you much. for your time. And can I have your name, please? Cảm ơn. Yeah, introduce yourself. Hello, good evening. I'm Nadia Shakira from Global 2000 International, where I am the producer of this for the fireworks side and also the managing director. Yes. It's Nadia. And I'm also the jury So judge. beautiful. Oh, thank you. I try. And we have I love my Audi. Yes. the first question for Yes. you. What are your thoughts in on the DIFF 2025 What- Grand Final? The truth, my thoughts, I think the grand final was a great success. We didn't have a good win because we had a little bit of rain earlier, but I'm happy that both the teams, the judges could actually see a little difference of one which is better than the other. So I would say it's a great success, yes. The second, how would you rate the overall quality of the... Hello, Nadia. Hello, Yes. it's finally over. Yeah, finally. Yes, super excited for everyone and
So it's finally over. Yeah, sad, happy, same, mixed feelings. Yes. We have 4 questions for you. Yes. And the first question is, what's your thoughts about DIFF 2025 Grand Final? Personally, I think it's a great success because why? Because both teams had only 2 weeks to prepare. Okay, and I think the judges, which I really respect, because in the judging committee there are 3 Vietnamese, okay, but still they gave it to the fair team. So I really respect Vietnam and Vietnamese. I believe the team which won was a little bit better than the other team. So yes, to me I think it's a happy ending. It's a good ending, yes. So touched. And the second is, how would you rate the overall quality of the performance in this year's festival? Wow, this year's festival is the first time we have 10 teams, and we had to do much more work, but it was really not that, the teams were all really professional. They were all international standard, so we didn't have any problem with any team. So I would say this year was a great success because we had 10 teams. And having 10 teams, we are now the largest and the longest festival in the world. So I'm very proud to be part of this festival with Danang. Following the success of DIFF 2025, Yes. does Global have any plans or ideas for the next firework festival? Wow, you're already asking me now? I'm just still not even getting over what just happened. Yes, we do have a lot of ideas and plans. Of course, we will always have good ideas, but it's really up to the organizing committee to see whether it aligns with what their idea is. Because this is a big festival, a big investment, and I believe that if you need to have a strong investor like Sun Group, together with the support of the government, only can you make this festival a big success. It takes almost a year for us to plan this, yeah. So, and because it's been 17 years, so I guess we are learning, we are adapting, we are strategizing, we have ideas, we formulate, and then the final decision is still up to the organizing committee. Last question. Thank you. How do you view the efforts of Danang City and Sun Group in continuously elevating the scale and quality of the festival year after year? So I believe that they have this festival, okay, with the support of the government and a strong investor like Sun Group has brought this festival to this stage after 17 years. And with this, I believe that Danang is now a cultural and economic key for the people of Danang, and they have put Danang on the international platform. So, and this festival is your masterpiece. The Danang, it is for the people of Danang, and it's in Danang, so it is for the people of Danang. And I'm very proud to be part of this festival. Seriously, I from my heart, yeah. Thank you so much. You're welcome. And there is one more question. One more? Yeah. I feel so impressive about Vietnam team today. Yes, So, me too. How do you feel about Vietnam team? Okay. I'm very proud of the Vietnam team. And how do you feel today? I feel good, thank you. Yes, thank you. So how do you think about the overall appeal of Danang City to you? The overall appeal has been wonderful, remarkable, and I think it should market well to get more business into this crowd out. Yeah, it's amazing. Yeah. So how do you think about the attraction you have recently experienced, like Banana Hills and DIFF 2000? We've experienced a lot of cable cars, but Banana Hills has been a remarkable one. Apart from that, the journey itself was amazing. The crew were amazing to do with, and then the
The nature do supported with the cloud and then the fog was an amazing experience by itself. Thank you for all of this. Yeah, thank you. Đường bay em đi sẽ giúp cho du khách Trung Đông có thể đến Đà Nẵng một cách nhanh hơn. Thì bạn đánh giá như nào về điều đấy? Yes. Okay. So the newest, the latest flight route from Emirates from Da Nang to the Middle East is open a new gateway to get more and more affluent travelers from around the world to Da Nang. See, we've been operating a lot of groups. Let me tell you, globally. But then Vietnam has been one of the favorite destination and bucket to do list. And thanks to Emirates and then the Vietnam government and tourism for having bring the agencies together, and this is a wonderful experience that we carry forward to our market to promote it out. Yeah, but for sure, going forward, if the tourism board also makes little marketing, and it can do wonders for sure. Wonderful, it could go for sure. Yeah, thank Yep. you. Thank you. Yeah, Thank you. thank you for your time. Okay. Chị tên là gì? Chị đến từ đâu ạ? Tôi tên là Mai, tôi đến từ Hải Dương. Họ và tên đầy đủ của chị là gì ạ? Nguyễn Thị Mai. Vâng, chị cảm nhận như thế nào sau phần trình diễn pháo hoa vừa rồi? Có đẹp, ấn tượng hay là rực rỡ không ạ? Màn pháo hoa vừa rồi rất là đẹp, rất là ấn tượng, rất là rực rỡ. Quy mô thì rất là lớn. Cho chị xin một tí nữa. Con sao? I think the city is very dynamic. Each time I visit Danang, I see it to be more energetic, more developed, more advanced, making a lot of progress. So this time when I arrived today morning to Vietnam and to Danang city, I think it was very nice. From the airport itself, the atmosphere was very festive, very positive, very energetic. So I feel very happy to be here. I also tried this cuisine called Quang noodle, chicken noodle. It was very tasty, very nice. So it's good to get used to also the local food. What are your thoughts on the Danang International Fireworks Festival? In your opinion, what are the unique aspects of the event and the city that could attract Indian tourists? I think Danang International Fireworks Festival is, doing extremely well. It's very impressive. This is my second visit. I also came last year, and I see the quality and the nature of the festival is growing very well. And I think it is becoming an attraction for foreign tourists, including Indian tourists, to come. Because I think one is Danang itself has natural beauty. There is a very good Bana Hill, the resort. Hoi An represents heritage plus Mission together. So I think the package is very good, and the firework festival is adding new features to the city of Danang. And the last is, as a member of the jury, what element do you think made the performances from the UK and Portugal stand out tonight? I think both are very strong teams. Their credentials, their performance, their victories in various international tournaments make both of them to be very, very good. We evaluated them on the 5 criteria which have been laid out about the concept, the music, the creativity, and together with finale presentation and the overall impression. So I think we evaluated both the teams. Both are very, very good teams. I wish them good luck and success as the competition moves forward over the next 3 weeks. Thank you too. Thank you. 来这边几次，然后你跟谁来这边呢？我是第二次来越南，但是是第1次来信阳。然后我是和我的媒体团队共同一起来的。我们是来自中国的媒体团，我和我的媒体朋友们一起来的。非常的浪漫，因为这次又是在异国他乡，很难得正好遇到了这个烟花节这个盛事，然后能在异国他乡看到这么浪漫的烟花展，我觉得非常的开心。然后第3个问题，在表演那个节目什么感觉？就是很震撼，很美丽，很震撼。你来这边来旅游是什么新鲜感？问一下你觉得巴拿山怎么好玩？然后要不要再来？巴拿山是一个让我非常惊喜的一个地方。然后今天早上我到巴拿
大山山顶的时候，我觉得真的像一个梦幻的童话世界一样。我觉得这个地方一定是我回去中国之后会向我的亲戚朋友们推荐的一个地方。Hello, ma'am. Can you tell me your name, please? So my name is Rustam. So I tell Rustam. Yeah, thank you. So how do you feel this time when you come to Danang? Could you repeat? I don't hear you. How do you feel this time when you come to Danang? So we have been living here for 1.5 years. It's not our first time. So we are expats here and we like Danang. We live in Danang. It's perfect. How do you feel about this DIFF? So we were here last year before. You don't hear me. How do you feel about Danang? About this DIFF in Danang? So you asked me about the festival. If you want my answer, just listen to. Okay, it's our second festival. Last year we were here and we were impressed. Now I'm here with my family and my wife, mother came from Russia and we invited her to here to show Danang, to present Danang, and that festival is one of the part of impressions for her. So. Thank you. What is your name and where? I'm Mark, I'm from England. I've come over to watch the fireworks. How can you spell the name? M-A-R-K. Okay, and what made, have you ever watched DIFF before? No, I got introduced by my friend. He works for Pyrotech. He's one of the people who does the display. And if you have to describe DIFF in one word, what it will be? Fantastic. Fantastic. And in your opinion, why has Danang become the fireworks capital of the world? What was that, sorry? In your opinion, why has Danang become the fireworks capital of the world? It's a beautiful city. It's a beautiful place. That's why I say it's become. And if you could send a message to Danang, what would you say? You've got a lovely city and I'd come again. Okay, thank you so much. You're welcome. It was a pretty amazing experience. Please say again. Yeah. My name is Parvati and I'm from India. This is my first time in Vietnam. And this is a pretty amazing experience. Like, it's pretty magical actually. It's very amazing. Yeah, my name is Midun. First time in Vietnam. I came as part of my honeymoon, and I'm very happy that I'm here at this time, like part of witnessing this DIFF here. Very amazing experience to be part of this firework festival. Thank you. This is a very special moment of your life. Yes, exactly. Because this is my honeymoon, as well as I'm right at the right time, so I can witness this magical experience. Where do you come from? My name is Martin and I come from New Zealand. Can you spell your full name? Yes, Martin, M-A-R-T-I-N. Okay. And have you been to DIFF before? And No, this is my first visit to Vietnam. yeah. And who do you come with? Who do you come with tonight? With my wife. You are answer again. Sorry. Have you been to DIFF before? And who do you come with tonight? And how do you feel about tonight? Well, we got stuck in traffic, so we nearly missed the beginning of the show, but luckily our driver got us here on time and we saw the very beginning, just walking in the door as it was starting, so quite spectacular. And which team do you expect to the final? Well, we're not going to be here unfortunately, so we go back to Thailand on the 3rd, so we're going to sadly miss the final. After the firework night, you would like to visit outstanding destination in Danang. Do you visit Sun World Danang Hills or Danang Downtown? Tomorrow we're going to see the pagoda and Marble Mountain, so that's our plan for tomorrow afternoon. Okay, thank you so much. Thank You're you very welcome. much. Đây là lần đầu tiên mình đến xem màn trình diễn pháo hoa tại Đà Nẵng và cũng là lần thứ 2 mình đến Đà Nẵng luôn, và lần này mình đến với lại một
một team gọi là team K-Look để đến để làm những cái video review trải nghiệm du lịch của Đà Nẵng. Thì không biết là cảm xúc của mình về cái lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng như thế nào, cũng như là ấn tượng của anh, của chị đối với cả màn trình diễn của hai đội hôm nay ạ? Cái màn trình diễn pháo hoa ngày hôm nay á, là một cái màn trình diễn pháo hoa mà là cực kỳ hoành tráng, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho mình. Đó giờ mình từng xem luôn, ý là mình cũng từng xem khá là nhiều màn trình diễn pháo hoa, nhưng phải nói là lần này là cái lần mình phải wow, thật sự là rất là khó quên luôn. Và những cái công nghệ rất là hay khiến cho mình nổi da gà luôn. Thật sự là mình rất là tò mò làm sao mà con người mình lại có thể làm được những cái gọi là những cái sự gọi là hoành tráng đó như vậy. Vậy thì không biết là theo chị thì chị mong đợi đội nào sẽ vào chung kết, cũng như là chị có cái ấn tượng gì về lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay ạ? Thật sự mình thì chưa có đủ khả năng và mình không có đủ cái khả năng để bình phẩm đội nào hay hơn đội nào, nhưng mà mỗi đội đều có một cái nét riêng, rất là riêng, không có thể nào mà so sánh với nhau được. Và đội nào mà có vào chung kết thì mình cũng đều rất là vui hết, bởi vì hai đội đều đã nỗ lực, rất cố gắng hết mình cho màn trình diễn ngày hôm nay mà. Thì hôm nay đã là lần này là lần thứ 2 mình đến với Đà Nẵng rồi, thì mình cảm thấy là Đà Nẵng của bây giờ như thế nào, và lý do vì sao mình lại tiếp tục chọn Đà Nẵng? Lần đầu tiên mình tới là năm 2017 và thật sự lúc đó là thứ nhất là thời tiết cũng hơi nóng, và thứ hai là mình đi cũng hơi vội vã, cho nên là mình cảm thấy cái chuyến đó mình chưa có gọi là thích tận hưởng lắm. Thì mình lúc đó là mình không nghĩ là mình sẽ quay lại Đà Nẵng nữa. Thì lần này là trong cái chuyến này gọi là du lịch kết hợp công tác á, thì sau bao năm quay lại thì mình mới hết hồn tá hỏa luôn. Tại sao mà lại phát triển nhiều hơn như vậy, và thật sự là mình rất là thích nơi này luôn. Nên là mình sẽ chắc chắn là sẽ quay lại nhiều lần nữa. Không biết là mình đã đi tham quan những cái điểm đến nào của Đà Nẵng, và đâu là cái điểm đến mình cảm thấy ấn tượng như Thật sự là mỗi góc gách ở Đà Nẵng đều mang cho mình một cái cảm giác khác nhau, mỗi nơi đều có một cái em xin lại câu cuối được rồi, khỏi quay. Em sẽ câu cuối thôi ạ. Thật sự mình cảm thấy là ở Đà Nẵng mỗi cái góc gách đều có một cái nét văn hóa, những cái nét đẹp đặc trưng, mình không thể nào nói là mình thích chỗ nào hơn. Nhưng mà nếu mà dành cho những bạn mà du khách lần đầu tiên tới Đà Nẵng, thậm chí là khách nước ngoài, thì mình cảm thấy là các bạn nên đến Bà Nà Hills. Sau đó là tại vì ở trển nó có tất tần tật những cái thắng cảnh và những cái vẻ đẹp ở trển, thì mình có thể là đến đó tham quan, rồi sau đó là mình sẽ quay lại trung tâm thành phố coi những cái màn trình diễn như vậy. Và mình cũng hy vọng là những cái màn trình diễn này có thể tiếp tục có tổ chức nhiều hơn nữa, để cho bạn bè quốc tế có thể đến du lịch Đà Nẵng nhiều hơn. Giới thiệu họ tên đầy đủ, mình đến từ đâu ạ? Chị là Vân Hồ, chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó chị dừng tôi giúp em nhé. Ô tô gì? Tên đầy đủ là gì nhỉ? Hồ Thị Thanh Vân, nhưng mà hay gọi là Vân Hồ. Đây là lần thứ mấy chị vào Đà Nẵng xem pháo hoa, và chị cảm thấy cái lễ hội pháo hoa năm nay nó có gì đặc biệt và hấp dẫn hơn so với năm nay? Thực ra thì chị đã xem chương trình pháo hoa quốc tế của Đà Nẵng từ rất lâu rồi. Nếu chị nhớ không nhầm, chị đã bắt đầu xem từ khoảng năm 2014. Nói lại là nói tôi đúng không ạ? Tôi. Chị chia sẻ cái cảm xúc của mình khi trở lại Đà Nẵng xem. Thực ra thì tôi đã đến năm nào, gần như là năm nào cũng đến xem lễ hội pháo hoa Đà Nẵng. Chị giới thiệu họ tên đầy đủ, mình đến từ đâu ạ? Tôi là Hồ Thị Thanh Vân, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ mấy chị đến Đà Nẵng xem lễ hội pháo hoa quốc tế, và chị cảm thấy năm nay có gì đặc biệt hơn so với mọi năm ạ? Thực ra là tôi đã tham dự các cái chương trình này liên tục từ năm 2014, chỉ có đợt Covid là không tham dự thôi. Và thực sự năm nay là một năm rất là đặc biệt khi mà Việt Nam có tới 2 đội, và rất là vui khi ngày hôm nay trong trận chung kết để các đội Việt Nam tham gia cùng với đội Trung Quốc. Cái phần trình diễn của hai đội này chị thấy ấn tượng, yêu thích nhất với đội nào? Thực ra không phải là vì chúng ta là người Việt Nam, nhưng thực ra cả hai đội đều rất là hay, nhưng mà đứng ở khía cạnh và về mặt kỹ thuật thì thú thật là tôi thích đội Việt Nam hơn, và ngay cả về phần âm thanh để hòa nhập với cả chương trình là như vậy. Cái công tác tổ chức của ban tổ chức lễ hội pháo hoa năm nay như thế nào ạ? Không, thực ra thì tôi thấy trong nhiều năm công tác tổ chức đều là khá tốt. Ví dụ ngay cả những năm nay những công tác tổ chức về mặt an ninh, rồi về hướng dẫn. Nói chung là các du khách mà đến tham dự các chương trình tôi nghĩ rằng là đều cảm thấy hài lòng. Cảm thấy
nào về sự phát triển của Đà Nẵng, đặc biệt về du lịch ạ? Tuyệt vời. Thực ra mà nói thì sau Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh thì tôi rất là thích Đà Nẵng, và gần như cũng nhờ cái chương trình này mà năm nào cũng đến Đà Nẵng ít nhất một lần. Và đương nhiên là Đà Nẵng thì không phải chỉ có chương trình này, con người, thức ăn và có rất nhiều các cái chương trình xung quanh của chương trình pháo hoa nữa. Đó là một trong những điểm nổi bật mà khiến cho du khách gần như là năm nào như tôi chẳng hạn là đều phải đến đây. Ngoài lễ hội pháo hoa quốc tế thì chị Dự Định sẽ trải nghiệm những cái điểm đến nào khác ở Đà Nẵng, ví dụ như là Bà Thực ra mà nói thì do đến Đà Nẵng thường xuyên lên thú thật là gần như là các chương trình hay là các cái điểm đến của Đà Nẵng thì đều đến khá nhiều. Nhưng năm nay thì tôi lại dành một chút là muốn trải nghiệm nhiều hơn các loại thức ăn đường phố. Và những cái món đặc sản của Đà Nẵng mọi khi đều có, nhưng năm nay thì dành nhiều thời gian hơn trong vấn đề đó. Cảm ơn chị. 非常兴奋，非常激动，谢谢。 Bây giờ thì cả đội chúng tôi đều rất là hào hứng và rất là cảm động. Xin cảm ơn tất cả mọi người. 第二个问题，对于总决赛中的表演，您感到满意吗？非常，我会再加再厉，做得更好。 Chúng tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện và cảm thấy从零开始。就是您的那个问题说慢一点，然后再加一些具体的。好，我们开始。好。第一个，恭喜你们队伍赢得 DIFF 2025年的冠军。现在您与团队的心情是什么样的？我们的心情非常激动，也非常兴奋。这么多天的努力，得到了非常好的效果，非常谢谢我们的团队。 thông qua sự nỗ lực của 3 ngày qua cũng như là có kết quả mỹ mãn và chúng tôi vô cùng cảm ơn. 第二个问题，对于总决赛中的表演，您感到满意吗？我们不会十分满意，因为表演一直在路上，我们希望做得更好。来年我们会表现得更好，谢谢。 Chúng tôi không thể nói là hoàn toàn mãn nguyện, vẫn có một chút lỗi. Tuy nhiên là chúng tôi cảm thấy là đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục trong những mùa DIFF sắp tới. 对你们队伍来说有什么意义？我没听清楚。这次夺冠对你们队伍来说有什么意义？意义非常重大。我们团队将继续努力，制造出更多、更好的效果，来用最好的编排，在来年回馈给我们的岘港人民。谢谢。 Chúng tôi thì giải thưởng lần này vô cùng quan trọng và có ý nghĩa, và đây cũng là động lực giúp cho chúng tôi có thể là cố gắng hơn trong những mùa thi khác, cũng như là đối với cái sự nghiệp làm pháo hoa và sáng tạo pháo hoa của mình. 第四个，如果要用3个词来形容 DIFF 2025年，您会选择哪3个词？岘港加油！岘港加油！岘港加油！ Chúng tôi chỉ có một từ thôi, đó là cố lên Đà Nẵng. 第四个问题再来哦。要换一个问题，让他们缓缓。 OK OK。 Yeah. Congratulations. Thank you Thank you Thank you. Yeah. Thank you Thank you Thank you. OK。 谢谢。谢谢谢谢。我们只要再来第4个问题就是。 Interview Interview。 你过来跟我一起接受采访。您看我就行。好，我们再来第4个问题啊。如果要用2025年，您会选择哪3个词？我会选择3个重复的词：岘港加油！岘港加油！岘港加油！ Tôi sẽ chọn một từ nhưng sẽ lặp lại 3 lần. 这个是攸关的。 Thank you Thank you。等一下啊。
宪哥加油，宪哥加油，宪哥加油！